Hi children, learn about a day for level 1 and level 2. Level 1, today's word is potato. P-O-T-A-T-O. Potato. Potato means బంగాళదుంప లేక ఉర్లగడ్డ అంటుంటాం. It's a vegetable. It is a vegetable. Children likes potatoes very much. Okay. It's a noun form. The singular form is potato and plural form is potatoes. Potatoes. P-O-T-A-T-O-E-S. You have to add es to the singular form to get the plural form. Okay, children? Yes. What do you observe this in? What do you see in this picture? Yes, these are potatoes. These are potatoes. Yes, potatoes contain starch. Generally, the most of the potatoes have starch. It's a carbohydrate-rich food. Here, the more carbohydrates are available in potatoes. Potatoes contain starch. అంటే పిండి పదార్థాలు కలిగి ఉంటాయి ఈ పొటాటోస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని. ఓకే, పొటాటోస్ అంటే జనరలీ చిల్డ్రన్ లైక్ పొటాటోస్ వెరీ మచ్. పొటాటోస్ కర్రీ అంటే చాలామంది పిల్లలు ఇష్టపడుతుంటారు. ఓకే, పొటాటోస్ అనే పదం మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ వెల్. ఓకే, లెవెల్ 2, టుడేస్ వర్డ్ ఈస్ రెసిపీ. టుడేస్ వర్డ్ ఈస్ రెసిపీ. రెసిపీ మీన్స్ వంటకం సూచన, అంటే ఎలా వండాలి అనే సూచనలు ఉంటాయి కదా, ఆ పద్ధతి, ఆ వంటకం ఎలా చేయాలి అని దిస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ప్రిపేర్ ఏ డిష్. Suppose if you want to prepare a dish, there is some instructions we have to read out. You have to follow the instructions to prepare a dish. Such type of instructions is called recipe. Recipe means ఆ వండే విధానం, వంట వండే విధానం. ఒక కూర కానీ లేదంటే ఒక చట్నీ కానీ ఏదైనా తయారు చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఏ రెసిపీ. So you have to follow the recipe to prepare any soup or dish, whatever it may be. Okay, recipe is a singular word, singular noun. Recipe, recipes, R-E-C-I-P-I-E-S. Recipes, it's a plural form. Recipe, recipes. Okay, what do you see in this picture? Yes, she is a chef. What is she doing here? Yes, she followed the recipe to prepare a curry. She followed the recipe to prepare a curry. Exactly, she followed the recipe to prepare a curry. Okay. Yes. Here, he followed the recipe exactly. He followed the recipe exactly. Recipe is sometimes the recipe book is also available. Suppose if you buy any recipe book, you can follow the order, the instructions to prepare a dish. Okay, children, all of you note down this word recipe and underline it in your dictionary and write it down in your little dictionary and practice it well. Thank you very much.